addition. Okay. Okay. To change a mixed number to improper fraction. Okay. Number one. Okay. Number one, sabi dyan is multiply the whole number. I-multiply daw natin yung buong number by the denominator, sa denominator. Number two, add the product to the numerator. The sum will become the numerator with the same denominator. Halimbawa, 2 and 3/4. Okay. Ang sabi dyan ay, number 1, multiply the, okay. Saan dito yung whole number? Yung 2. By the denominator. Okay, saan yung denominator natin? 4 is the denominator. Ano naman tong 3? Numerator. Okay, numerator. Okay, number 2, add the product to the numerator. Okay, multiply. So, ibig sabihin, 2 times 4, 8. Okay. Number 2, add the product to the numerator. The sum will become the numerator with the same denominator. So, this is the product. 8 is the product. So, ang gagawin natin is, ipa-plus daw yung sum. Ay, yung product sa numerator. Okay. So, 8 plus 3. 1. 11. So, ibig sabihin, ano na ngayon yung 11? Numerator. Yes, numerator na. So, magiging ano na siya? 11, 4. Kasi ang sabi dyan, the same denominator. So, ito yung denominator natin, di ba? 4. So, ito na yung sagot. Another one. Okay, ano? 4. Ha? Kasi ang sabi dyan, multiply, di ba? Okay, ano? 4 times 5. 4 times 5. 4 times 5. Okay, 20. Okay. Tapos, 20 plus 5. Plus 5. Tapos, okay, 25 over 5. Madali? Madali ba? Mahirap, madali? Okay, sinong gusto mag-try? 5 and 1, 4.
Si Charles. O, tama ba? Sino pa? Verse naman, verse. Okay, verse. Bernie. Okay, sino yung nahirapan? Ha? Sino nahirapan? Sino nadalian? Are you sure na hindi kayo nahirapan? Madali ba? Mahirap ba o madali? Madali. Okay.